went to Bangalore Medical Hospital. Я поехала в Бангалор And did the PET и scan. сделала томографию. With Swami's grace, no cancer cell in my body. И с милостью с вами, к счастью, никаких раковых клеток не было обнаружено в моем теле. But the interesting point is, when I went for the PET scan, there were, it was some Indian man also in the chair waiting for the PET scan. Интересная деталь такая, что когда я отправилась на томографию, рядом со мной сидел индус. He saw one foreign lady sitting next to me. Я увидела вот одну такую иностранную женщину, которая рядом с ним сидела. And he said, you know, he knows people go PET scan when they have cancer, they go there. And he said, you know, meditation and praying to God, these are healthy, it helps. В общем-то, он знал, да, что у людей, у которых есть подозрение на рак, они проходят томографию, и вот он мне советует, значит, что медитация, да, молитва Богу, это то, что может помочь в таких случаях. Giving me some advice. Ну, советует мне. He had good heart. Такое у него очень сострадательное сердце. Then I didn't say anything. Whatever he said, I said yes. Я ничего ему не отвечала, но все, что он мне не сказал, я соглашалась. He couldn't take any words out of my mouth. И, в общем-то, он не заставил меня ни одного слова произнести. Finally he asked, where are you living in India? И тогда он меня спросил, в конце концов, где ты живешь-то в Индии? I said, Pуттапарти. Я сказала, Путтапарти. As soon as I said Pуттapарti, his eyes got big. You live in the birthplace of Саи Баба? Когда я сказала, что я из Путтапарти, вот его глаза засияли, и он сказал, что ты живешь в том месте, где Саи Баба родился. I said, yes. Я сказала, да. I said, everything you told me about practices, Я сказала, что все то, что вы мне сказали про практику, I have done it for 31 years. я все это практикую в течение 31 года. He just didn't say anything. Ничего не сказал. No more advice. Больше не давал никаких советов. Then he said, what kind of cancer you have? Он спросил, какой рак у вас, какой вид рака? I said, I was diagnosed with stomach cancer. Я сказала, что мне диагностировали рак желудка. He said, oh my God, I also have a stomach cancer. Я сказала, боже мой, у меня также рак желудка. He said in 2016, he had surgery, they find out he had a cancer. Я сказала, что в 2016 году у него была операция, и выяснилось, что у него рак. When they opened, they saw his stage 4 of the И cancer. когда они, в общем-то, разрезали его, они увидели, что там четвертая стадия рака. They removed the stomach, the whole Они stomach. полностью извлекли желудок. He told me his life doesn't have any more quality. И он сказал, что его жизнь стала очень сложной. Because every 1 hour he has to take little bit food and he cannot eat properly. И он сказал, что каждый час ему нужно немножко кушать еды, что он не может нормально питаться. He said after surgery he did chemo and radiation, everything went very well for a few years. После процедуры, операции он сделал химиотерапию и радиацию, облучение, и в течение нескольких лет все было хорошо. He said, but now again his cancer has come back. Но вот сейчас, к сожалению, его рак снова вернулся. And he's gone to his lungs. И он теперь распространился на его легкие. That's why he's there for the PET scan to find out where is the cancer. Именно поэтому он шел на томографию, чтобы понять, куда именно рак распространился. Can you imagine how many population Bangalore has? Можете ли вы себе представить, сколько людей живет в Бангалоре? Swami find one person С вами нашел того единственного человека, who has the same у cancer, которого был такой же тип рака, как у меня. same day, В тот же самый день, having the PET scan, что он пришел на томографию, в тот же sitting самый день, next to me, сидел рядом со мной. to tell me Вы можете рассказать мне, it was him, это был он, he sent me to US,
кто отправил меня в Америку. And they removed my stomach and they polished. И что они там убрали из полиции. He was telling me that if you were waiting longer, because I had no pain, if you were waiting long time, then you would be like him in stage 4. Then they had to remove your stomach. Это был он, что направил тебя так смешить, доставил в Америку, потому что это была первая стадия рака, когда нет никакой боли, что если бы тебе осталось дольше, то ты была бы как он, в том же самом состоянии. He does not help. Это что мы с вами? How many days is that? 6 months I was there in Satsange. Сколько раз я еще месяцев он помогал. Every step he was with me. Каждый раз со мной. Even he gave me coffee. Даже они кандидатские были. Can you imagine if I come back without getting my result? Then my doctor will call my sister and tell her Nushin has cancer. Когда доктор позвонил на моих детей, сказал мне, что у меня рак. What should I do? Should I go back to US again? Мне тогда нужно было делать, записать назад в Америку. And it was impossible. Невозможно. He saved me for so many troubles. Он оберег меня от такого количества большой неприятностей. I have given to Swami my whole heart. Я полностью отдала все мои связи с вами. I never feel I have anybody like that except Swami. И я чувствую, что у меня нет никакого удивительного, кроме с вами. I feel like an orphan. Я чувствую себя сиротой. He has become my mother, my father, my guru, everything. One day I was in an interview and Swami showed me the photo album of my family. Однажды я была с вами в комнате интервью, я показывала ему фотографии моей семьи. Swami seeing one page after another. It was a small album. С вами листал страничку за страничкой. He looked at them. At the end, he told me, "Are this your family?" Like this. "Are this your family?" В конце он сказал, что это твоя семья, что ли? My answer would be, "Yes, Swami." Я сказала, да, с вами. Immediately, it just came to me. I should have told Swami, "You are my family." И тогда я сразу же поняла, что я должна была сказать, что ты моя семья с вами. Because my family, not only they don't believe in Swami, Потому что моя семья не только, что они не верят с вами, they think I'm following the cult. но они думают, что я следую культу. And they don't say in front of me, but they talk to each other behind of me, I know. Они, конечно, в глаза мне это не говорят, но друг с другом я знаю, что они обсуждают это. But Swami has done everything for me here, to keep me here. Но с вами вообще организовал все для меня, чтобы я могла жить здесь. Because last interview, when Swami asked me what you want, I said, Swami, I want liberation. Потому что на крайнем интервью, когда с вами спросила, чего же я хочу, я сказала, с вами я хочу освобождения. Then he was so happy. Он был очень счастлив. He opened his hand, all like this. He said, I give it to Он you. сказал, я тебе дарую. When is my last life? Когда будет моя последняя жизнь? Then this is the best place for me to live. Если это так, то это тогда самое лучшее место для меня, чтобы я могла здесь жить. Because I can contemplate on Swami all the time. Потому что я могу размышлять о с вами все время. I'm safe here. I feel safe here. Я здесь себя чувствую в безопасности. Living in the world is very difficult. Жить в мире это очень сложно. To focus on Swami all the time. Для того, чтобы жить в мире и фокусироваться на с вами все время. It's very difficult. Очень трудно. That's why I thank Swami all the time. Swami, please, thank you for keeping me here. И поэтому я благодарю всегда с вами за то, что он позволяет мне здесь жить. And family relationship. I have one son, he lives in Arizona. All those relationships, it
became less important for me. И у меня есть сын, он живет в Аризоне сейчас, и, в общем-то, все эти взаимоотношения с семьей, они для меня не такие важные уже. I have lost the attachment, physically attachment to them. Ушла вот эта физическая привязанность к членам моей семьи. I love them. Я их люблю, Because love is formless. потому что любовь не имеет форм. You can be 1,000 miles away from somebody, but you can love them. Вы можете быть за многие-многие сотни миль вдали от кого-то, но тем не менее любить их. But physically being close to somebody doesn't mean love. Ну, то есть быть физически к кому-то близким абсолютно не означает любовь. That is attachment. Это привязанность. That's why Swami, when I show my son's picture in the interview room to Swami, I say, Swami, what he has to study. И именно поэтому я, когда показывала фотографию моего сына с вами в комнате для интервью, я спросила с вами, что ему нужно, чему ему нужно учиться. Few years back, Несколько лет назад. he said, your son? Он сказал, твой сын? I said, no, Swami, he's your Он сказал, son. нет, с вами это твой сын. I thought it's better to give responsibility of my son to Swami. Я подумала о том, что гораздо лучше будет, если я отдам ответственность за моего сына с вами в руки I Swami. was smart. Я была достаточно мудрой для этого. Because now it's his responsibility Потому что to сейчас take care это of him. его ответственность, чтобы заботиться о нем. I'm not worried anymore. Я не беспокоюсь про него больше. Whatever happens is his Что бы ни son. произошло, это его сын. It's better to have God like your father Лучше, чтобы Бог был как тебе как отец. than somebody helpless like me cannot do anything for him. Потому что кто-то такой беспомощный, как я, он не может ничего сделать. Then Swami, in 4 sentences, he also mentioned there is one caste of humanity. И вот в этих 4 предложениях с вами также упомянул, что есть одна каста, каста человечества. Is easier for us as a foreigners to follow this path of one caste. Для нас, как для приезжих сюда в Индию, проще понять эту концепцию одной касты. Because in India, their culture is they believe 4 castes. Потому что здесь в Индии по их культурным особенностям они верят в то, что есть 4 касты. Different belief, and they have lowest caste also. Ну, в общем-то, и самая нижняя каста тоже есть. Like those people sweeping in the street or working as a maid or low job, they call it lowest caste. Те люди, которые на улицах подметают что-то или прибираются в комнатах, в общем-то, самый такой нижний уровень. But I find out for foreigners, we have compassion where the lowest caste Ну и in India. я могу наблюдать, что у иностранцев, у приезжих есть сострадание большое к представителям самых нижних каст Индии. We help them, we just respect them, we don't disrespect somebody because he's sweeping our street or doing dirty job. Мы помогаем им, и, в общем-то, мы уважаем их, и мы стараемся к ним хорошо относиться, не обижать, потому что они из самой нижней касты. One day my maid who is coming and cleaning my home apartment for once a week. Однажды женщина, которая приходит ко мне, помогает убирать в моем доме раз в неделю. That day she came a little bit late. I was cooking lunch. И в тот день она пришла чуть позже, и я тогда готовила обед. I was making vegetable rice. Я готовила рис с овощами. And the smell was so good because it was ghee and saffron. It was Iranian style vegetable rice I was making. Очень был хороший приятный запах, потому что на масле ghee и с разными приправами в иранском стиле, и очень вкусно. The smell was everywhere in the apartment. Да, запах этот разносился по всей квартире. And my maid almost finished the work. И женщина, которая мне помогает, она почти закончила свою работу. I said, maybe she's hungry and she smelled this food. She never eats in my home, but she always goes. Я подумала, что, может быть, она голодная, эта леди, потому что она обычно никогда не кушает, и
обычно она уходит, но в тот день But that day I said, Lakshmi, would you like to have lunch with me? я спросила, хочешь ли ты пообедать со мной сегодня? He said, yes, ma. Она сказала, да, согласилась. She said, I didn't have breakfast Она today сказала, я сегодня даже не завтракала. and I'm very hungry. Я очень голодная. I set the table, Я накрыла на стол, sit here and she sits посадила ее opposite рядышком с side собой. of me. My food is not spicy, but I made them, I put some chutney for her and make it salad, very spicy salad. For her, she can eat with the rice, vegetable То rice. есть моя еда, она не такая острая, но для нее я положила отдельный чатни и сделала очень такой острый салат, чтобы она могла все это покушать. After she washed her hands, she came and saw the table is set and the food at the table, water is there. She sat on the floor. She said, no, ma, I'm not sitting on the table. Когда она вернулась, помыв руки свои, она увидела накрытый стол, и она отказалась садиться рядышком со мной за стол, и сказала, что нет, я не буду рядом садиться, она захотела сесть на пол. Because usually in Indian maid at home, even if she eats in their home, doesn't eat with the, Да. Yeah. Обычно в Индии, если кто-то приходит помогать, он не садится за стол к тем людям, на кого работает. Садится на стол, садится на пол покушать. I told her, no, Lakshmi, today Swami is coming eating with me. You should sit there. We eat together. Я сказала, нет, Лакшми сегодня с вами пришел покушать со мной, и ты поэтому должна рядышком сидеть. She sat, we had our lunch, and she said, Ma, it's very tasty, very tasty. She loved it. Мы когда с ней пообедали, она очень похвалила, говорит, очень вкусно, и понравился ей этот обед. At night, Swami came to my И dream. той же ночью ко мне с вами пришел в сон во сне. We were sitting, I was putting my head on Swami's shoulder. Мы сидели рядышком, и я склонила голову на плечо с вами. And Swami is telling me, thank you for that vegetable rice you made it for me. И с вами сказал, спасибо тебе за этот рис с овощами, который ты для меня приготовила. That's how the life is. Такова жизнь. Interaction with each other is not each other. Interaction with each other, we interact with Swami only. We have to believe in that. Swami is in everybody. И общаясь друг с другом, мы должны это воспринимать как общение с вами, со с вами, потому что с вами в каждом из нас. What caste, what life they have, it doesn't matter. Same Swami, same God is in everybody. We have to make this important lesson or belief. We have to practice this. В общем-то, совершенно не важно, какой касты человек, это тот же самый с вами, и необходимо запомнить всегда и практиковать в жизни. When for first time we come to Swami, is enough if we have heart-to-heart relationship with Swami. Is enough. И когда мы приезжаем с вами, и у нас устанавливаются эти отношения от сердца к сердцу, этого достаточно. To keep us close to Для Him. того, чтобы мы оставались очень близкими к Нему. But after some time, Но через некоторое время Swami expects more. с вами ожидают от нас большего. Only one-to-one relationship is not enough. То есть отношения один на один этого недостаточно. He said, if you want to be close to me, Он говорит, если ты хочешь быть близок со мной, I am in other people's heart also. я присутствую в сердцах каждого человека. Through their hearts, Через их сердце you can be close to ты me. сможешь быть ко мне близок. This is important lesson. Это очень важный урок. Nature. We say we love God, И, в общем-то, природа вокруг нас, мы говорим, что мы любим Бога, but we don't have respect for the но nature. мы не относимся с уважением к природе. We don't love all the animals. Мы не относимся с любовью ко всем животным. It's partial faith. Это частичная вера. It's not complete faith in God. Она не полная вера в Бога. God is unlimited. Господь не имеет пределов и границ. If we don't see Him in everything, in this table, in that's my beautiful Natalie, Natasha, is we have to feel in a stone. We have to, everything we touch, we have to feel God.
Во всем, что нас окружает, в этом столе, в этих предметах, которые рядом, стуле, во всем, что есть, это мы должны чувствовать Бога, присутствие Бога. One day Swami was sitting in Kolwan Hall. He was С вами sitting, сидел в клубном холле, you know, he has 2 handkerchiefs each side. и у него обычно 2 платка на каждой стороне стула. One of the handkerchiefs fell И down. один из этих платочков упал. Some student rushed and hold their handkerchief like this and putting in a Swami's armchair. Один из студентов бегом подошел и поднял этот платок и вернул на место. Swami told him, slow, slow, told the student. С вами сказала, пожалуйста, не переживай так, замедлись, помедленнее, пожалуйста. Don't touch it like that. Не надо так быстро это хватать. He said, this handkerchief also has consciousness. Сказала, у этого платка также есть свое сознание. Can you imagine? Можете ли вы себе представить? We never thought handkerchief has consciousness. И мы никогда не задумывались о том, что у платка есть сознание. That's why since then, when I heard if I want to having the glass, I want to put it at the table. Usually we forget. We put it like this. Обычно, да, если у меня есть какой-то стакан, допустим, да, и мне нужно его поставить на стол, я забываю, и я очень грубо с ним обращаюсь. Я кладу его так резко. With the force. Now I don't do it with the force. Сейчас I я do it like this. не прикладываю усилия, да, я не делаю это грубо, я кладу его достаточно нежно. He wants us to have respect for the whole creation. С вами хочет, чтобы в нас было уважение ко всему мирозданию. This is the 4 sentences I said. The last one is said God, there is one God, and He is omnipresent. И это вот последняя фраза из тех 4, что есть один Бог, и Он во всем присутствует. That is the most important lesson. If we don't see God as an omnipresent, then we need to all the time somebody watching over us. В общем-то, это самый такой важный урок. Если мы не понимаем, не помним всегда, что Бог присутствует во всем, то тогда необходим кто-то еще, кто будет за нами присматривать. But with experiences in life, Swami is showing us He knows everything about our life. Ну, в общем-то, наш опыт жизни показывает, что с вами знает все о нашей жизни. We have to find that awareness that God has this most important qualification. И у нас должна быть эта осознанность, что у Бога есть самая важная особенность. His omniscience, Он всеприсутствующий, omnipotent, всесильный, and omnipresent. всеведущий. These are the 3 qualifications of God. Это 3 качества Бога. If we believe in that, Если мы верим в это, we don't need anybody looking over us. нам никто не нужен тогда, кто бы еще за нами присматривал. Because we know God is there, Потому что He мы знаем, knows что everything. Господь знает все. The thought before coming to your mind И прежде чем какая-то мысль придет нам is there. на ум, это Бог, который... This we have to be careful about the thinking or thinking. First we have to control this thought. И мы должны быть очень аккуратны с нашими мыслями и контролировать их. Then we can control the words and the action. Тогда мы сможем контролировать наши слова и действия. If we don't control Если мы не делаем the этого, thought, the rest of it is out of control. то тогда все выйдет из-под контроля. Thank you so much for listening and we sharing this love of Swami together. And I hope you enjoyed. And if you have any question, Swami will give you answer. С вами, да, вам ответит, может быть, есть вопросы. Я не понял, был у вас рак или нет? So, actually, did you have a cancer or didn't you? I had cancer. Да, был. То есть с вами излечил? So, с вами cured you. Yes. Cancer was, my doctor said, is one of the rarest cancer. Сам доктор сказал, что один из самых очень редких таких видов рака. He said it's very complicated Это cancer. очень сложный вид. 1 in a million they get that Один из cancer. миллиона людей такой рак
заболеваний. But Swami, in the first place, when he removed it very deep and didn't let the rest of the cancer stay in my stomach. В общем-то, когда вот это было извлечение, да, он извлек полностью все, и поэтому он не остался больше следов рака в желудке, не осталось. This cancer can come back anytime. Cancer is not something we say, oh, I'm free of cancer. То есть он может в любой момент, конечно, вернуться. Это такая болезнь, от которой нельзя сказать, что все, я теперь свободен. When I went to see the last doctor, the surgeon, когда я видела, то есть была на приеме у последнего крайнего доктора, у хирурга, my cousin was with me. Со мной была моя сестра двоюродная. She was very nervous. И она очень переживала. She was afraid if doctor tells me you need to have surgery. Она боялась того, что доктор скажет, что тебе нужно операцию делать. I was very calm and quiet. Я была очень спокойна и. And I told my cousin, why you're so nervous? Я спросила, почему ты так нервничаешь, переживаешь? She told me, why you are not nervous? А почему ты не переживаешь? Она сказала. I said, because if doctor tells me I need a surgery, it's good for me. Потому что я сказала, что если доктор скажет, что мне нужна операция, это хорошо для меня. He wants to help me. Потому что он хочет мне помочь. If he says you don't need a surgery, that also is good for me. Если он скажет, что тебе не нужна операция, это тоже для меня хорошо. That moment I felt when Swami is teaching us about equanimity. И в тот момент я почувствовала, что таким образом с вами нас учат едино принимать все. We take it good and bad, negative and positive, everything same. Что все принимать одинаково, хорошее, плохое. This happened when we completely surrender to Him. И это происходит только когда мы полностью себя предаем Ему. Thank you so much. Anyway, thank you. Nushin, I have actually questions from a friend of mine. Sent 3 questions. У меня есть подруга, которая знает Нушин заочно. Я привозила ей книжку. И вот она написала, she has lots of questions. 3 questions. Да. So, during your 3rd visiting India with your son, Baba asked you to stay longer, and he would give you a good opportunity. How do you think? How could it change your life, or what kind of opportunity it could be? То есть, вот во время 3-го визита в Индию с вами сказала, что будет, даст хорошую возможность остаться в Индии, что о какой именно возможности идет речь? I think it's about your stay here, yeah? Yes, I have to. When for 3rd time, before I came here, Swami came to my dream and he said, this time you come, you bring your son with you. Да, когда 3-й раз Нушин приезжал в Индию, с вами пришел во сне и сказал, что привези с собой сына в Индию. I never thought I should bring my son. Я никогда не думала о том, что я должна сына своего привезти в Индию. I said, Swami, my son. In my dream, I said, Swami, my Я son. переспросила его сына своего. He said, yes, Human. Да, я сказала, да, Хуман по имени назвал его. His name is Human. Да. Anyway, I prepare everything and we came. When Swami said, bring your son, he said, come to stay. И когда он сказал, что приезжай со своим сыном, он также сказал, что приезжай и оставайся. When we came here, Swami gave us interview. И когда мы приехали, с вами дал нам интервью. I was sitting next to him. Я рядышком сидела с ним. I said, Swami, you came to my dream. Я сказала, Свами, ты же мне приснился. As soon as I said dream, Swami said, why you have doubt? И когда я сказала, что слово сон, Свами сразу сказал, что почему у тебя есть сомнения. He said, these are not dreams. Это ведь не сны. I come to you Потому myself. что я сам прихожу к тебе. I said, Swami, you told me, I come to stay. Я сказала, Свами, ты же мне сказал, что я должна приехать и остаться. Swami said, yes, if you stay, I'll give you good opportunity. Он сказал, да, что если ты останешься, я тебе дам хорошую возможность. I don't know what is a good opportunity. Я когда не понимала, что это за хорошая возможность. The best opportunity is
when we come close to him, we know him. That to me, that's the best Самое opportunity. лучшее, да, это стать близким к нему и знать с вами вот это самое лучшее. He said, if you say I give you good opportunity, I didn't continue because that time I was not surrendered, and my faith was not as strong like Потому right что, да, в now. основном в то время я не была настолько ему предана, как сейчас. But Вера была не такая yeah, сильная. but Swami knew in future I'm going to divorce my husband, И с вами знал тогда, что в будущем я разведусь со своим and мужем. he's going to get the custody of my son. И он тогда заберет, да, эту опеку над моим сыном, и влияние будет у него. He wanted the son to stay with me. А он тогда хотел, чтобы сын остался со мной. He wanted to keep me here Он with my хотел, son. чтобы я осталась здесь с сыном. Yeah, that was the story of Это была the son. история. Is there any more questions you Yeah, have? yeah. Maybe they're tired. Are you tired? Absolutely. No. Еще два вопроса, да? Что во время вашего первого визита в Индию... First I translate, Sure. First I read to you. No, it's Russian. Во время вашего третьего визита в Индию с вашим сыном с вами попросил... I read this one. Yeah, I read. Nushin, your first marriage wasn't very good. What could be the best decision in your situation? How should you behave then? During one of the interview, there was your husband. Baba said that your husband was a good man. Why did he say that? He wanted to please your husband, or it was like a small checking of you? То есть во время интервью с вами сказал, то есть первый брак был не очень хороший. Какой был вариант, как себя лучше повести, да, что во время одного из интервью, где Нушин была вместе со своим мужем, с вами сказал, что ее муж был хорошим человеком, хотя это было не так. Вот, что это было, то есть был ли это, что да, он хотел немножко ее мужа приободрить, либо как тест для Нушин, почему он так не сказал? Yeah, that is very tricky because Это очень такой вопрос, как бы непростой. I had very difficult life with my husband. Очень была сложная судьба с мужем. He was smoking opium all the time, Употреблял наркотики, and we didn't have the marriage life actually. то есть, как бы, да, у нас не настолько даже был вот как брак. But when we came to Swami made him to come. Когда мы вместе приехали с вами как бы заставил его приехать. Read the book. Those people who have not read the book, this book is very interesting. То есть те люди, кто из вас, если не читали книжку, прочитайте, она интересная, серьезно. They're selling it in Ash. It's not my book, it's Swami's book, and the benefit goes to the trustees. Все, в общем-то, похвалы для Бога. But there is so much teaching in that book. И в этой книжке очень много мудрости. Swami, when we sat inside the interview room with my husband and other devotees, before Swami said he's a good man, he told me, he looked at me and he said, he's always arguing with you. My husband was red. I was so upset. He didn't want in front of everybody. So he say something. And then Swami saw him, he was sad, then he patted on his shoulder, he said, no, he's a good man, he's a good man. Тогда с вами, да, посмотрел на него и похлопал по плечу, сказал, что, нет, он хороший человек, все-таки. But Swami wanted to tell him, I know everything going on in your life. Don't think I don't know anything. I know everything. С вами хотел ему таким образом сказать, что ты не думаешь, что я ничего про твою жизнь не знаю, я знаю все. But we should not forget one thing. Everybody, we are all God's children. И, в общем-то, не надо забывать, что все мы дети Бога. He loves all his children. И он любит всех своих детей.
We may not like each other. Мы, может быть, не очень друг другу нравимся. We may even hurt each Мы other. можем даже друг другу делать больно. But God loves everybody. Но Господь любит всех. Like, I always see God like this. I don't know if you know, play the chess, game of chess. Игра в шахматы. Yeah. Chess, one person sitting here, another person Они друг sitting here. напротив друга сидят. And they're moving these characters in the chess. In God's game, И в игре Бога it's not two people. нет двух людей. God sitting this side, Господь сидит с одной стороны he's playing with himself и the other играет side. сам с собой, который сидит напротив. It's not other way, other person. There is no others. There is no others. Здесь нет других людей, никого больше, кроме Бога. Других. We have to see God is one in everything, everybody. Only, do you remember when the boys, I remember my son was playing, he had a small soldiers. He was playing. У моего сына были маленькие солдатики, он играл с ними. One side was enemy, Одна сторона были враги, other side was the good one. другая good сторона были soldiers. хорошие солдаты. He put И them они играли together друг с другом, эти солдатики. and they're fighting together in his eyes. Боролись. They're fighting И они together. боролись друг с другом. But it was one person only Это один человек был, кто ими руководил. playing this game. Он просто играл в эту игру. Is no others. Никого нет другого. That's why he wants us to have compassion toward everybody. Nobody's enemy. Поэтому, да, с вами хочет, чтобы у нас было сострадание друг к другу и нет врагов вокруг. Enemy doesn't Не exist. существует врагов. Swami Dev, he always said, I have no enemy. С вами всегда говорил, что у меня нет врагов. But some people, they hated И Swami. смотрите, да, некоторые люди его They ненавидели. felt they are Swami's enemy. Они чувствовали, что они враги сами. But in God's eyes, there is no В enemy. глазах Бога нет врагов. All belongs to Him. Потому что все принадлежит Ему. He created Он everything. все это создал. That's why He loved my И husband. поэтому Он любит моего мужа так. He passed away 2 years back, and God bless his soul, yes. But Swami didn't let me to get away with my karma because I had karma with my husband. Swami told me I had karma. I married second time. Я с вами говорил, да, что у меня карма есть с моим мужем, и, в общем-то, я второй раз, когда вышла замуж, That was a bad one. это был очень такой плохой опыт. That I finished my karma with the second. Да, и, в общем-то, я карму свою замужеством с вторым мужем закончила. We cannot get away from karma. И от кармы невозможно убежать, спрятаться. It's better smoothly to accept it and go Лучше through and come out of it. потихонечку ее принять и жить, и продолжить дальше свой. Accepting karma helped me a lot to deal with my life. И то, что я принимаю карму, помогает очень мне жить в моей жизни и справляться с ситуациями. Is whatever is happening in my country, 43 years, this government, unholy government То now. есть то, что происходит в моей стране в течение этих 43 лет, и это правительство, которое является абсолютно таким несвященным. Now some people are starting. Swami told us it's going to be conflict in Iran. И с вами тогда уже много лет назад сказал, что будет конфликт в Иране. In В 1995, 1995 году. he said 3 things. He usually don't talk Он about 3 вещи politics, сказал, обычно он про политику не говорит. but he know I'm a journalist. Но I'm он знал, что interested я about politics. журналист, и я заинтересована в политике. And he said it would be bloodshed in Pakistan. Bloodshed in Pakistan, killing, bloodshed. Ну, то есть, да, что в Пакистане будет очень много убийств. 1995, В 1995 году. he said Iran and China doing something secretly. Что Иран и Китай что-то замышляют. Because China was helping Iran to be enriching the uranium. Ага, потому что Китай помогал Ирану
с ураном, да, во что-то. Swami said nobody knew. Swami said they do something secretly. И с вами тогда сказала, да, что никто не знал об этом. Then people, Iranian asked if it's going to be war in Iran again. И тогда иранцы спросили, будет ли война в Иране. He said no war. Сказал, нет, войны не будет. It's going to be conflict between people, which is happening now. Что происходит сейчас? In also talk about Afghanistan. Swami. Про Афганистан так сказал. I asked Swami, is going to be war between US and Afghanistan? Ну, я спросила с вами, будет ли война между Америкой и Афганистаном? After September 11. И после 11 сентября. Swami said no war. Swami сказал, нет, войны не будет. It's a fight against terrorism. То есть это борьба с терроризмом. And all is happening. Terrorism is happening everywhere. То, что сейчас происходит везде, во всем мире. And then he said, he's gonna go. Then he said, he put his head down like this. He said, oh, Iraq situation is very bad. Iraq. Он склонил свою голову и сказал, что ситуация в Ираке очень плохая. I was thinking, why is Swami talking about Iraq? It's Afghanistan. Я тогда подумала, почему про Ирак с вами говорит, это же про Афганистан. Why Swami talking about Iraq? But 2-3 years after, US attacked Iraq. Через несколько лет Америка атаковала Ирак. Big war. Большая война. So many people got killed. Очень много людей. You know, he just, as a God doesn't like to talk about future. Бог не любит говорить про будущее. And Swami usually didn't like the devotee asking about future. He wouldn't give answer. Не любил сами, когда преданные спрашивали про будущее, не давал ответа. But sometimes he mentions something very small. Иногда он что-то, какие-то подсказки какие-то давал небольшие. That we know he's God. He knows everything, and it's gonna happen. What И he мы могли said. понять, что да, он действительно Бог, и он знает все, и все то, что произойдет. This in my life he has proven. He knows everything, even before it happens. He knows В моей everything. жизни очень много раз я сталкивалась с тем, что он, как доказательство того, что он знает, что произойдет в моей жизни. We better be humble and like a good child listen to them. Поэтому нам лучше быть послушными, как хорошие дети, слушать его. Then less problem in our life. Life goes smoothly. И тогда наша жизнь будет более гладкой. We should not challenge life so much Мы не должны испытывать жизнь. because this creation is not kind to us. Потому что это творение не всегда бывает к нам доброжелательно. Is always some challenges in the world. We should not challenge the world. То есть, да, всегда есть какие-то испытания в этом мире, и мы не должны себя подвергать этим испытаниям. We should choose the smooth path, То есть, очень такую гладкую дорогу мы должны выбирать. not create so much diversity, adversity in our life. То есть, не творить так много Conflict. да, этих противоречий, конфликтов в нашей жизни. If you want to talk about Swami, you gotta be here until 2 days. Если мы захотим с вами говорить, то в течение 2 дней можем говорить без остановки. I love to talk about Swami. I always pray, Swami, I want to think about you, talk about you, hear about с you. вами, что я всегда хочу о тебе говорить, разговаривать с тобой, слышать о тебе. That is how I feel my life has a meaning. Именно поэтому в моей жизни самое важное. Don't think I only like to talk. I always love to hear other people's Не story. думайте о том, что я только люблю говорить, но я также люблю и слушать других людей, их истории, How they came to как Swami. они прошли с вами. It's very interesting. Очень интересно. Thank you so much. God bless. Say the Samastaloka. Samastaloka. Shalom.
такие because большие. really, Doing this. she's my friend and she's my Sai sister. I love her so much. We are always in contact when she's in Siberia. Thank you so And much, Nushin, for this wonderful talk. And you know, I wanted to suggest let's make a picture together, yeah? yes, Sure, sure. Picture, picture. First, and then don't forget to give your present. Я мы have to set up. А не уходите, пожалуйста.